In the previous video, we studied some parts and some usage of present simple tense. For watch this video, you should first watch the first part of this video. But don't worry, if you didn't watch it, you can watch it from the link in the description or the link at the top of the page. And welcome to Study English with me. If you like this sort of video and you want to learn more about English, please like, comment and subscribe us. Now let's back to our lesson. در ویدیوی قبلی ما بخش‌های از زمان حال ساده یا همون present simple رو مطالعه کردیم و یاد گرفتیم. برای فهم بهتر این ویدیو باید اول بخش یک این ویدیو که در مورد بخشی از کاربردهای این زمانه و اینکه این زمان در کجا به کار میره رو ببینیم که لینک اون در دیسکریپشن و در بالای صفحه موجوده. Now let's have some review of the last session. In the last session we talked about general usage of present simple and what is present simple tense. در جلسه پیش در مورد کاربردهای کلی این زمان یعنی زمان حال ساده صحبت کردیم و اینکه این زمان کلاً چی هست و چه کاربردهایی دارد و کجاها به کار میره. Then we learned about when we can use present simple tense in our conversation and what are adverbs of frequency. Also we learned about how we can use present simple tense and we talked about how to make positive, negative or question sentence. در این بخش به این موضوع پرداختیم که چگونه میشه جملات مثبت، منفی و سوالی ساخت از این زمان. And now let's start the new part. Here we talk about spell changing of the verb in the present simple tense. We need to make these changes only when we are using these pronouns, he, she and it. When you use them most of the time for the most of the verbs, you should just add s at the end of the verbs. در این بخش به تغییرات املایی در افعال در زمان حال ساده اشاره می‌کنیم و این تغییرات رو فقط در زمانی که از ضمایر هی، شی و ایت استفاده می‌کنید لازمه که اعمال کنید. For example, for most of the verbs, as we mentioned, you just need to add s, like dance, dances, cook, cooks, sleep, sleeps. But we have some exceptions. When verbs end in s, sh, ch, x, you should add es at the end of verbs instead of s. For example, kiss, kisses, wash, washes, teach, teaches, fix, fixes. همونجور که گفتیم یه سری استثناءات هم در اینجا هست. وقتی افعال به حرف‌های مثل s یا س، sh یا ش، ch، چ و x ختم میشن به جای s خالی باید es به انتهای آنها اضافه بشه. And in other situation when verbs end in y you should drop y and add ies at the end of the verbs like study, studies, try, tries. در موقعیت سوم وقتی که اون فعل مورد نظر به وای ختم میشه باید اون وای حذف بشه و به جای اون ies به آخر اون اضافه بشه. Now let's look at some common mistakes that you might be when you are using present simple tense.
حالا نگاهی به برخی اشتباهات رایج میندازیم که شما ممکنه در زمان استفاده از این زمان مرتکب اونها بشید. Number 1. Mistake in tenses. اشتباه در زمانها. When we say I am living in New York, which part of sentence is wrong? And what is correct form? Correct. Living in somewhere or in some cities is something you do permanently. It is not something that you change it every day. زندگی در یک مکان یا شهر به خصوص یک کاری است که شما هر روز روزمره و برای مدتی طولانی اون رو انجام میدید. کاری نیست که میشه گفت اون رو هر روز تغییر بدیم. پس برای بیان این جمله و این وضعیت باید از زمان حال ساده استفاده بشه، نه هر زمان دیگه. So the correct form is I live in New York. Number 2. Mistakes in verb form. اشتباه در حالت فعل. When we say we like to travel, which part do you think is wrong? Correct. The word likes is wrong. We need to add s at the end of the verb only when we use she, he, or it. Then when we use other pronoun, we should not use s or es at the end of the verb. Then the correct form is we like to travel when we are using other pronoun. در جمله we likes to travel خود کلمه likes اشتباهه، چون ما فقط زمانی که از ضمایر she, he و it استفاده میکنیم باید به آخر فعل ها s یا es اضافه بکنیم. در غیر این صورت این کار اشتباهه. About 2 other examples, when we say they doesn't eat vegetables and does you talk to him often? In these 2 sentences, which part do you think is wrong? Nice job! It is wrong to use doesn't or does when we are not using she, he, or it. And the correct form of sentences is they don't eat vegetables. And do you talk to him often? They are the correct form. در مورد 2 مثال دیگر، در مورد فعل کمکی does ما فقط زمانی که از ضمایر he, she و it استفاده میکنیم میتونیم از فعل کمکی does استفاده بکنیم. در غیر این صورت کار اشتباهه و باید از فعل کمکی do استفاده بکنیم، مثل they don't eat vegetables or do you talk to him often? Number 3. Mistakes in spelling. اشتباه در شکل املایی. When we say or we write actually she tries to save money, which part do you think is wrong? As we mentioned, when verbs end in y and we use she, he, or it, we should drop the y of the verb and add ies at the end of the verb. So the correct form of the verb is she tries with ies. همونطور که گفتیم وقتی که ضمیر ما she, he, or it هست و فعلی که استفاده میکنیم به وای ختم میشه، باید وای آخر کلمه آخر فعل حذف شود و ies به آخر اضافه شود. Number 4. Missing word. اشتباه در ننوشتن یا فراموشی یک کلمه. Sometimes an entire word is missing. When we say what time you finish work, it is grammatically wrong. Maybe you understand the question.
but it is still wrong. And you should add do, even if you have WH question word like what or what time in these examples. So the correct form is what time do you finish work. بعضی وقتا در نوشتن جمله‌ای به خصوص جملات سوالی یک کلمه به کل فراموش میشه و نوشته نمیشه. مثل همین سوال یک کلمه دو به کل فراموش شده. شاید شما خود سوال رو متوجه بشید که داره چی میپرسه what time you finish work، اما هنوز از نظر دستوری این کلمه اشتباهه و حتی اگر کلمات WH question رو داشته باشید باید دو رو اضافه بکنید. These are the corrected form of the examples. Again, repeat the example after me. I live in New York. We like to travel. They don't eat vegetables. Do you talk to him often? She tries to save money. What time do you finish work? You have been learning a lot, so here we have some exercises. Let's solve them together. Positive sentence. Number 1, I work. Then he works. Number 2, she does. Then we do. Number 3, you enjoy. She enjoys. Negative sentence. Number 4, they study. Make it negative. They don't study. He takes. He doesn't take. Question. I want to buy a new car. Make it question. Do I want to buy a new car? She sells mobile online. Does she sell mobiles online? Thank you for your attention. If you have any question or idea, I'll glad to comment it for me. Till next session, have a good day. اگر هر سوال یا ایده‌ای دارید خوشحال میشم که اون برای من کامنت کنید و اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد ویدیو رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید تا جلسه بعد روز خوبی داشته باشید.